Good evening, friends. This is your Jawahar welcoming you to today Hindu analysis. முன்னாடி ஏற்கனவே சொன்னது போல இது தனி பகுதியாக ஹிந்து அனாலிசிஸ் மட்டும் தனியாக ஒரு 5 minutes வீடியோ. Those who would like to listen only to the editorial can listen to this part. இந்த செஷனில் we would like to cover 2 editorials today that has appeared in today Hindu Chennai edition. Number 1, it talks about enhancing insurance coverage for bank deposits. Enhancing insurance coverage for bank deposits. It's a very important topic from the angle of current economic scenario. Because you are all aware, the banking system in the economy is undergoing certain kind of stress. So this is one of the subject we'll have to understand this. When the PMC bank, the cooperative bank based at Pune got broke down, the RBI had to intervene where they have to cap the one-time withdrawal of deposits. Why? Because there are about 1,000 crores of rupees deposited in the banks have been found out to be lost along with the ILFS. அந்த ஐஎல்எஃப்எஸோட இவங்க போட்ட பணம் திரும்பி வரலாம்னு எல்லாருடைய டெபாசிட் தாரர்கிட்ட ஒரு பேனிக். ஸோ தே வெண்ட் அபவுட் தே வாண்டட் டு டூ மாஸ் withdrawal. That has created a confusion. That is why the Reserve Bank of India intervened at this part. Right? We'll have to understand what is this. If suppose you are depositing your money in the bank, the money you think it is very safe. That should be the common belief. That should be common trust rather. Belief, trust. That trust is very important in an economic situation. Right? This deposit insurance is done by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, known as a DICGC. It's a corporation. It is done by it, and it is, are you aware, it is a subsidiary of RBI. This fact is very, very important from the prelims angle. Right. Then this was established in 1993. The cap was established. Suppose if a deposit amount is done with a bank, automatically your money is insured to the extent of 1 lakh rupees. What will happen beyond 1 lakh rupees? Yes, nothing will happen. Suppose there is a problem where the bank goes for bankruptcy or the institution goes for bankruptcy, then you will not be able to, your money is insured only up to 1 lakh. You will not be able to get more than 1 lakh. That is the arrangement. Well, we'll have to see what it is being done in other countries. So first we will find out this particular process cannot be done, which means that you cannot revoke your insurance and get the compensation without the bank declaring it as a bankrupt. சின்ன இன்ஸ்டிடியூஷன், சின்ன நிறுவனங்கள், பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு பெரிய பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் பண்ண முடியுமானா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. They can always manage because they have got a huge deposit, they have the backing of the government. They can generate funds, but that may not be possible with regard to a cooperative bank or small entities or small private banks. Right? இப்போ எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது டோட்டலாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டில் தி அமௌண்ட் தட் இஸ் பீன் கவர்ட் பை இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஒன்லி 0.9%. This is very low when compared to other BRIC countries. You are aware about BRIC countries. So ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் பண்ண பார்க்கும்போது 93% ஆஃப் தி ப்ரீமியம் கலெக்டட் பை திஸ் கார்பரேஷன் ஹேஸ் பீன் பெய்ட் பேக் மோஸ்ட்லி டு private entities, private banks and non-financial bank sectors which are registered with the Reserve Bank of India, which means public sector banks could not benefit out of this because the public sector banks had to bear the responsibility for themselves. So this flexibility has made this corporation. Okay, let us look at the facts given. Nearly about 12,043 crores have been collected by this corporation by way of insurance premium from private sector, public sector and all other cooperative sector banks. So far they have paid only 37 crores as compensation and majority of them gone only to private sector and cooperative bank. It was not
benefited, could not be benefited because of the structural difficulty by the public sector banks. Because the public sector banks have to declare as bankrupt themselves. Then they have to go for IBC code. And the IBC code, they have to declare themselves as bankrupt. But if the a compensation vaanga. This is the most important thing. And we'll have to see what we'll do about it. Because people's faith, trust must be there in the banking system. When the money cannot be lost, then you can very well say you can insure your entire amount. But up to 1 lakh, it will be by default done by the bank. Whereas other above 1 lakh, it is your responsibility. You have to do it. So the author says that it's better to go in for a private insurance companies. The private insurance companies will give you a better deal because insurance, as you are aware, cannot be common to everybody. Depending upon the bank's status, the way in which, the manner in which they give the loan, they collect the loan, that will decide the premium. அவங்களுடைய பழைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன, இப்போ கடன் வழங்குகின்ற விதம், கடன் வாங்குகிற விதம், இதெல்லாம் பார்த்து ப்ரீமியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படி நம்முடைய ப்ரீமியம் வயதாக ஆக நம்ம ப்ரீமியம் அதிகமாக கட்டணும் அப்படின்னு ஆயுள் காப்பீடு திட்டத்துக்கோ அல்லது மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்துக்கோ வரும்போது அதே சிச்சுவேஷன் தான் இங்கேயும் வரும். அதனால் ப்ரைவேட்டில் போனால் they will be able to get the அக்ரிமெண்ட்டில் that bank need not declare itself as insolvent அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் போட்டால் தி ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் ஆல்சோ கேன் பி இன்ஷூர். அண்ட் இன்னொன்று, இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பிகாஸ் எல்லா பணம் கட்டுற எல்லாமே வீடாக போகிறது இல்லை. அப்போ இன்சூரன்ஸ் ப்ரைவேட்டில் வரும்போது ஒரு மார்ஜின் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு இருந்தால் அவங்க பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இந்த ஆசிரியர் முன்வைக்கிறார். இது கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து. ஒரு வளர்ந்து வருகின்ற பொருளாதாரத்தில் நிச்சயமாக மக்களுக்கு தாங்கள் டெபாசிட் செய்த பணம் மிகவும் பத்திரமாக இருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த பணம் இல்லை என்றால் கூட நான் இன்சூரன்ஸ் வழியாக, காப்பீடு வழியாக என்னால் திரும்ப பெற முடியும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது. அது தேவை என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. நாமும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது அதே பேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்டு இன்ட்ரான்சிஜன்ஸ் ஆஸ் வில்லன் ஆஃப் தி பீஸ். தமிழில் அதை சொல்ல போனோம்னா பொது அமைதிக்கு விட்டு கொடுக்காத பிடிவாத தன்மை எதிரியாக அமைந்து விடுகிறதா? விட்டு கொடுக்காத பிடிவாத தன்மை எதிரியாக பொது அமைதிக்கு விளங்குகிறதா? இதுதான் அந்த இதில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே பொதுவாக அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் மோஸ்ட் லைக்லி தே வில் லீவ் திஸ் பிகாஸ் தே திங்க் இட் இஸ் சம்திங் ஏதோ ஃபிலசாபிக்கலாக இருக்கு அப்படின்னு. திஸ் இஸ் நத்திங் ஃபிலசாபிக்கல். வாட் இட் ஹஸ் செட் இஸ் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட், almost every country in every region you have difficulties where people want a separate state for themselves. When I mean a state, I am talking about a country, not this kind of a state government. Even the state government, recently we have seen the rise of Telangana. We have seen the rise of so many other states. For example, we have seen what is happening in Kurdistan. The Kurdis, they are demanding a separate land for themselves so that they can cultivate, promote preserve and promote their culture, their tradition, their languages. Is it wrong? In a way, it's not wrong. But it's a dilemma. It's a question, there is a dilemma. But if everybody wants a very small countries, if we get disintegrated into, then it will not become economically viable. And at a particular point of time, again we go for integration. That kind of integration may not be very good because basically we have to develop what is known as a unity in diversity, as we have done in India. That is how we become kind of a glittering example to other countries. You would have seen in European countries, there are so many small European countries which have bitterness among one another based on ethnicity, based on language. So this is what he has been now focusing on, what is happening in Nagaland. Nagaland, many of us, if you go into their history books, you will find 1 or 2 paragraphs. After the independence, we will find the Naga groups were claiming for their own land, but after that, there was an insurgency. After this, the separatist group, there was a truce was formed between the government of India, that is Union government,
and Nagaland has been made into a separate state. அவ்வளோதான் நம்ம பார்ப்போம். பட் ஆஸ் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் படிக்கும்போது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத வரவங்க அதுக்கும் அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ நாகாலாந்து அப்படிங்கிறது, நாகாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ட்ரைபல் குரூப். These people are found spread over in northeast region and in Myanmar. These people, they have their own tribals, or they want to have their own separate entity. They want to have a separate nation. They want what is known as a Nagalim. Nagalim means Greater Nagaland, bringing all the Naga group people. There are sub-tribals are there. Bring them all together under one country, under one state, under one fold, so that they can preserve and promote their language, their tradition, their culture. That is most importantly. Otherwise, in course of time, if they merge along with others, their age-old tradition, culture, language will be lost. And so these Naga people are spread all over the northeastern region. Particularly, they are in Arunachal Pradesh, they are in Manipur, they are in Tripura. They are a minority in the Myanmar. But Myanmar is a separate country. They first started that also to be included. When the British was there, the British did not develop it as kind of a state like that Madras or Bombay or Calcutta as presidencies. They developed it as a northeastern frontier province. The same thing was taken over by the government of India. Later, the Union government tried hard to develop these areas and got them integrated. It's a fantastic job. They got been integrated into the Union, and that is how both the Union benefited, country benefited, and Nagaland benefited. The separate state for Nagas have been created, Nagaland, but they were fighting for independent country. Later, there was a truce. The great, what is known as a National Nagaland, there is a National Nagaland group which have been fighting for a separate country. And as you are aware, in the Constitution, Article 371 provides for what I call the tribal status and the inhabitant status of Nagaland will be preserved at any cost. This assurance has been given. If you suppose you go into what is happening in Nagaland, it will take a long time to go, but you can go through them because it is available in the static portion. This 371 has been given, and we have been, what you call, there is a peace. There is no problem these days. But once Article 370 has been affected, when the Kashmir and Jammu and Kashmir has been now taken over directly by the government of India, the Union government, and made it from the state, it has been made into two independent union territories. One, Jammu and Kashmir with an assembly, and the other one without, Ladakh without the assembly. Well, there it has created some suspicion, might have created some suspicion in the minds of the Nagas that this also can be withdrawn later. That is Article 371 assurance. But the government of India then actually wanted them to kind of come together for a discussion. A couple of days ago, when they came for a discussion, they could not arrive at any settlement because there was no proper understanding. This is in a country, this is all possible, we can negotiate. This Nagalim or the Greater Nagaland, still an idea not dead. Still it has been alive. Well, this Nagaland Socialistic Council of Nagalim, what is known as a NSCM. You can go through this, you can find out three groups that are formed, how there was an understanding has been created, and lastly, how they have signed a peace accord with the government. Three groups were there, now one group is very active, and recently, Nagaland state government wanted to establish what is known as a NIIR, that is Nagaland Indigenous Inhabitants Register. It's about only 20 lakhs people. It is not like NRC exercise of Assam. So it will take very limited time. They'll be able to do it. So they wanted to do this, but it is under progress. So now the question is, it's a dilemmatic question where the government of India, the Union government has to call them back again and sort out. The questions will be asked whether this tendency how to be handled,
whether this tendency is natural or unnatural. This kind of a question will be asked in the UPSC, and you will be able to answer them if you have a full gamut what you have heard from me now, both in English and Tamil. உங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ்னு சொல்லியிருக்கேன். Again to recap, I will once again tell you, first வந்து பேங்க் டெபாசிட்ஸுக்கு இன்சூரன்ஸ். பேங்க் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸு 1 lakhக்கு மேலே பண்ண முடியாத காரணத்தினாலையும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்பிஐனுடைய ஒரு சப்சிடியரி மட்டும்தான் ஒரு கார்பரேஷன் இதுக்கு இவங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சியாக இருக்கிறதுனால அவங்களால பண்ண முடியல. பேங்க்ரப்சியாக டிக்ளேர் பண்ணால் தான் இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸோ தட் we will be covering the entire deposit. In a case bank goes bankruptcy or anybody goes bankruptcy, our money will be safe because we can get it back. இதுதான் வந்து அதில் சொல்லப்பட்ட கருத்து. இரண்டாவது சொல்லப்பட்ட கருத்து, பிடிவாத குணம் ஒருவேளை பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக். இது வந்து பொது அமைதிக்கு இது பங்கம் விளைவிக்கிறதான்னா எஸ், பதில் பங்கம் விளைவிக்கும். விளைவிக்காமல் இருப்பதற்கு நன்றாக நம்மோடு கூடி பேசும்போது அதனுடைய நன்மைகள் புரியும் போது செய்ய மாட்டோம். இதை நாகாலாந்தினுடைய நடைபெற்று வருகின்ற ஒரு முயற்சி, 2 பேருக்கு மீண்டும் ஒரு பேச்சுவார்த்தைகள். ஏன்னா ஆர்டிக்கல் 370 எப்படி வந்து காஷ்மீர் ஸ்டேட்டுக்கு விட்ரா பண்ணப்பட்டதோ அதே போல் நாகாலாந்துக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்த ஒரு உரிமையும் மீண்டும் எடுக்கப்பட்டு விடுமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த அச்சத்தை தவிர்ப்பதற்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட் சிட்ஸ் டவுன் வித் தி நாகாலாந்து அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த இயக்கத்தோட அவங்க உட்கார்றாங்க. தட் இஸ் நாகாலாந்து சோஷியலிஸ்ட் கவுன்சில் ஆஃப் நாகாலாந்து. இந்த குரூப்போட திருப்பி அவங்களோட உட்கார்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க. நத்திங் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் a couple of days back, but nothing is impossible in this world. It can be done it may be in a very shortly they will find out a solution for this. Not a big solution. இப்போ இது போன்ற கேள்விகளுக்கு இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குங்க. எஸ், I will meet again. Till then, this is your Jawahar signing off. Thank you.